Kaunti cia rũgongo rwa bũrũri ikoretwo ikuruhanĩtio na ũkunderu wa mĩtĩ na mĩmera, tiga mĩtĩ ya mĩgaa ĩrĩa ĩkoragwo ĩtaganĩte na gũtiga icigo nyingĩ cirĩ werũ. Na nĩguo kwambatĩria gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ na gũthaitĩra marĩa maturigiciirie, thirikari mwaka-inĩ wa 1970 nĩ yambĩkire mĩtaratara ya ũhandi wa mũtĩ mũthemba wa mathenge. It is good for livestock fodder. It is also good for controlling soil erosion. And in arid areas where a number of plants dry during specifically long dry season, it remains green. The species, as I've said, has a lot of products, but the only challenge it has is that it competes with man for space and for water. Afithaa munene rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria wa mbegũ cia mĩtĩ rwa Kefri Simon Choge ahithũrĩtie mũtĩ ũyũ wa mathenge ũratherema ta mwaki wa nyeki na gũtuĩka gitango kũrĩ mũndũ, mahiũ na marĩa maturigiciirie. Produces so much seed, and the seed is able to be spread around the environment by animals as they eat the pods. Prosopis is now covering roughly slightly over 2 million hectares around the country. The region was barren. Yes, it was a positive aspect, but as we speak now, no plant and no other crop will grow underneath a prosopis. It creates good environment for breeding of mosquitoes, and therefore makes the spread of malaria to increase in some areas. Kaunti iria igũmĩirwo na njĩra nene nĩ Baringo, Taita Taveta, Turukana, Kajiado na ingĩ nyingĩ, na gũcũngĩrĩria gũkundera kwa mĩgũnda ya ũrĩmi, nyeki ya mahiũ, kũruta mahiũ magego na rĩmwe ikuũ. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa marĩa maturigiciirie makĩũria thirikari kũiyũkia ikinya rĩa naihenya. This plant was introduced to us in 1980 in a manner that was going to address probably the environmental cover. Even the flow of water in the rivers is affected by prosopis. When the goats feed on the pods of this plant, it affects their teeth. And that's why over the years you have seen the Aljamus community taking the national government to court. Gavana wa kaunti ya Baringo Stanley Kiptis nĩ ũrĩtie thirikari ĩtĩkĩria chini ya makara mahũthĩre mũtĩ ũyũ wa mathenge, ũndũ ũrĩa minista wa mĩtitũ Kĩrĩako Tobiko etĩkĩrĩtie no akaruta mũkana mawatho no nginyagia magathĩko kũgitĩra mĩthemba ĩngĩ ya mĩtĩ. We agreed with the ministry in 2019 to allow the community there to utilize this plant actually to enrich themselves, one of which is charcoal panning. As we go to manage it, as we go to cut, let's not leave the land as bare as it was before the prosopis was introduced. So the idea we're giving the farmers is that they have to do it gradually as they replace with other species. There could be indigenous species that were there earlier, or a cover crop like pastures. Mũinene wake Choge oigĩte thĩna wa mathenga ti wa Kenya tu, kuona nuthu ya mabũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika makoretwo makĩhũrana naguo, na gũkũ bũrũri-inĩ ũhumbĩrĩte ĩka mirioni 4.9 na ũratherema na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana oro mwaka. We are afraid that if we don't manage it like we've done here in Baringo, we'll have many more counties having this problem of invasion. Mũtĩ wa mathenge ũkoretwo ũrĩ gĩtango kũrĩ arĩithia a mahiũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe ao gũthiĩ igoti-inĩ. There are a number of ways in which we control invasive species, and for mathenge, in countries like Australia, in countries like South Africa, what they are using now is biological control. So they have introduced insects, for instance, which feed on the seeds of mathenge. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.